waxaan ku tusiyaa nidaam maanta gurigaada ku iibsan karto aad aragto gurina iibsato rate-ka 3 to 4%. waa rate-kan waa 2025 kaasoo kuu safgarin doono $500 to $1,000 a month. So nidaamkan strategigan it's literally legal way. A lot of buyers may isticmaalaan sababta the reason they don't know. Laakiin this strategy waxa loo yaqaano FHA loan assumption. So most buyers kan waxay u isticmaalaynin is lack of education way. So maanta waxaan ku sharxi doonaa step by step guide process-ka sida adiga qoyskaada uga faa'iideysan kartaan. laakiin haddana nagu cusub tahay markii wadana soo boqotay tahay magacaygu waxa la yiraahdaa Daahir bulshada waxaan ka caawiyaa gurigoodana iska sii gadaan guri cusubna iibsadaan insha Allah soo boqosadkayga sahanrealty.com waxaan launch gareynay program ah loo yaqaano the fast mortgage freedom gurigaada aad ku bixin doonto 5 to 7 years webinarkan waxaan qaban doonaa insha Allah May dhaxdeedaan qaban doonaa so dad badan ayaa isregistreyay hadda over 200 people isregistreyay insha Allah xagga aad ku soo biir daarabto inaad xorriyad adiga qoyskaada heshaan website-kana waa fast mortgage freedom shashada ka arki doonta insha Allah waa in bilaabaya insha Allah soo follow gareeya video aan soo wartaan so number 1 way you have to know the game step 1 waxay noqonaysaa back in 2020 gii sala socota in 2022 gii interest rate-ka hoos u imaaday oo like in historic low 2.5 3% uu noqday up to 3.25 so dad badan ayaa waxay loo gareysteen rate-kooda ku loo gareysteen numberradan kuu sheegay hadda 3.25 3% ku loo gareysteen hadda rate-ka maanta aan joogno wuxuu marayaa meelaha qaar 6% to 7% so waxaan ku soo raadinaynaa qof seller ah oo that time loo gareystay rate-ka oo basically adigu waxaa sameynaysaa you basically took over or assumed the loan loan assumption la dhaho ayaa sameynaysaa so haddaan ku tuso in real life example saad u fahanto horta waxaan ka hadlaayo let's say waxaan ka soo qaadayaa Farax gurigu iibsaday 2021kii wuxuu gurigiisa ahaa 350,000 ku iibsaday markaasi guriga hadda waxaa ku haray asaga 275 ku hartay rate-kan uu ku loo gareystay markaa Farax waa 3.125 so that's good adigu muxuu faa'iido ku leeyahay adigu intaad guri hadda aad iibsan lahayd cusub iibsan lahayd rate ku loo gareysan lahayd 6.5 to 7 waxaa sameynaysaa Farax ayaa waxaan ku soo weydiinayaa or like any other individual noqon kara cadaan noqon it doesn't matter wuxuu noqdo in loan assumption uu ku ogolaanayaan hadday ku dhahdaan most of them like 90% the guri iska gadayaan there's no reason so dan waxaa qaadanaysaa waxaa sameynaysaa you will took over waxaa qaadanaysaa gurigii oo ahaa loan oo 275kii loanka waxaan ku loo gareysanaysaa rate-ka 3.125 so su'aasha kale isweydiinaysa waxay tahay what about the difference so the difference is like 75,000 u dhaxaysa haddii 350 ka jirto 275 ku soo harayso so that's the price kaasi aad bixinayso well basically that's the equity ninka qofka sellerka uu guriga u sameeyay so guriga marka la gabagabeynayana lacagta waxa qaadanayo ninka sellerka qaadanayo laakiin lacagtaasi adiga inaad bixisal rabaa $75,000 inaad bixisal rabaa waxa bixin kartaa as down payment aad bixin kartaa oo the other option ah haysato wax loo yaqaan creative finance inaad isticmaali karna loan kala qaadan kartaa ama gift your family ku siin karaan or still we can negotiate with the seller la heshiin karnaa ugu la soco markii aad loankan assume gareyso wuxuu ku fiican yahay kale uma bixinaysid wax loo yaqaan new lender fees oo wax loo yaqaan loan origination fees ma bixinaysid wax loo yaqaan points ama junk points aan dhahaaniga oo ah interest buy down ama buy down oo rate marka loo gareysanayso ma bixinaysid wax loo yaqaan appraisal fees jira appraisal kaasi ma bixinaysid all those fees waxay la imaadaan usually with brand new mortgage la imaada so laakiin haddii aan compare gareyno numberada aan barbardhigo aan ku tuso exactly so haddii maanta iibsan lahayd guri ah 275 oo 6.5 ku iibsan lahayd maanta oo lagu dhufan lahaa 6.5 monthly payment waxaan noqon lahaa 1,738 laakiin haddii aad assume gareysato alla wareegto oo 3.125 kaas ay noqoto your monthly payment wuxuu noqonayaa 1,179 noqonayaa so that basically waxaa save gareysay difference u dhaxeeya uu yahay 559 a month baa save gareysay that's lacag badan waaye so that's like what 6,700 save gareynaysa like every year by just assuming the loan instead of starting fresh so haddii aad 10 years kugu dhufto waxay noqonaysaa almost lacagtaasi $67,000 noqonaysaa that's like free college tuition noqonaysaa retirement money noqonaysaa ama literally you can buy rental property ku iibsan kartaa so su'aasha kale isweydiinaysa maxay tahay step 4 what do you need to qualify so still waxaa loo baahay requirement wuxuu yahay inaad ka apply gariso sales lender waxaan ka wadaa ninka sellerka guriga iska gadaya it doesn't matter Soomaali hadduu yahay ama hadduu ajnabi yahay it doesn't matter lenderka uu isticmaalayay inaad isticmaashay noqonaysa aad ka apply garaysa this one so usually waa loan application aad buuxinaysaa inaad assume garan karto loankan laakiin one of the basic requirements ee dadku xiran waxaa ka mid ah at least inaad haysto FHA loanka waa 580 plus credit score inuu yahay income fiicanna haysato ama waxa loo yaqaan DTI oo debt to income ratio 43% inuu ku hooseeyo okay step 5 meesha anaga imaanayna dadka ka caawinaya bulshada anaga waxaan ku samayn karnaa number 1 we'll search homes with existing FHA loans ku soo raadin karnaa waxaan ka xaqiijinaynaa loanka details ka xaqiijinaynaa waxaan la heshiinaynaa ninka sellerka la heshiinaynaa waxaan kugu guide garaynaa through the assumption paperwork warqadii abuuxinad ma ku buuxinaynaa we can also try creative na noqono oo laakiin
aan isku dayna sellerka inuu cover garan karo the difference, but it's unlikely taas ma dhacayso. That's the whole, like literally the only equity uu guriga ka sameeyay waa 75,000 kaasi kuma wada cafinaya, probably 20,000 kalena ku cafiyo laga yaabaa. Haddii aad rabto programkan in anaga ka caawino, as always waxaa aadi kartaa website-keena sahanrealtor.com, numberkeena shaashada ka heli doontaa. Laakiin qof walba ma qaadano, qofku waxaan qaadanaa dadka serious-ka ah oo at least lacag fiican down payment haysto oo credit-kooduna uu fiican yahay. Sababtoo ah adina waqti ka lumi ma rabo, anna waqtina iska lumi ma rabo. So that's why we are very picky markaan qaadanay dadka noocan oo kale ah. So ku soo raadin kana programkan. Like in the meantime, inshallah aan soo follow gareey video aan la soo aragto. Haddii aad rabtana in nagu soo biirto programkeena The Fast Mortgage Freedom, inaad si qoyskaada xorriyad u helaan, mortgage-kooda ku bixiyaan 5 to 7 years ku bixiyaan. inshallah nagu soo boqo webinarkeena May aan qaban doono waa Fast Mortgage Freedom. Inta seen ka tagaya. Assalamu alaikum.